The milder the better? What is driving the fad over mild liquor in Korea? How far has Korea come in the innovation of electric vehicles? Enlighten, a startup company making business through social service. Does speed of gas pumping really affect the gas load? Find out on today's Bizline. Koreans are known to be hard drinkers, but that reputation may change as Koreans have developed a taste for milder liquor. Alcoholic beverage makers are churning out new liquor recipes for softer, lighter, and fruitier flavors to meet the new consumer demands. Is going retro catching on with the drinking culture, or can this be a fundamental change in Koreans' drinking style? Binge drinking is a common night scene here in Korea. It's no secret that Koreans love to drink, and when they do, they tend to drink hard. There are some changes in the scene though. Koreans cannot entirely kick the old habit or love for the spirit, but they can go easy on the booze. Korea's alcohol consumption, in fact, has been coming down every year. According to the Korea Alcohol and Liquor Industry Association, Koreans per person consumed 8.73 liters of alcohol in 2013, compared with 9.67 liters in 2008. Consumption of hard liquor, including the most popular local rice-based spirit, soju, fell by 6.5% in 2013 from 2012. 과거 소주나 막걸리의 음주 소비가 집중되어 있던 것에 비하여서는 최근에는 포도주랄지 순한 정종이랄지 또 도수가 낮은 소주들로 좀 다양화되는 추세에 있는 것 같습니다. But have Koreans who drink for the love of getting drunk really kicked their habit of slamming shots of strong liquor? 소주는 너무 쓰고 맛이 없어서 요새는 과일주 같은 달달한 술 많이 마셔요. 20대 초반 여성분들이나 도수 낮은 주류라든가 아니면 저희 매장에서 판매하고 있는 과일주 같이 도수 낮은 술을 확실히 예전에 비해서 많이 찾고 계시더라고요. Preference of lower proof drinks have also affected the hard liquor whiskey market. Sales of all local whiskey brands with typical alcohol content of 40% fell last year. The only brand that enjoyed a growth at a steep pace of over 57% was one that had alcohol content of 36.5%. The ascent of the low-proof whiskey triggered change in the top 3 whiskey ranks for the first time in 18 years. The rush and popularity of milder liquor underscores change in the drinking culture among younger people who like to drink for the sake of the mood instead of intensity. Many still drink for the kick, but more to enjoy the atmosphere, conversation, and even flavor. 아무래도 몸 생각하다 보니 가볍게 무리하지 않게 도수 낮은 술을 찾게 돼요. The change in drinking styles also have been influenced by broadening in the consumer base. 여성 음주랄지 초기 성인기의 어떤 음주랄지 그런 음주의 범위와 소비층이 확대된 게 원인일 수 있겠습니다. 과거에 단지 음주를 즐기던 문화에서 좀 건강을 염려하면서 대화와 취미와 문화생활을 음주와 곁들이는 어떤 좋은 측면이 있는 것도 사실입니다. A new type of soju with a modest alcoholic content of 14%, tinged with citron flavor, has become a huge hit among females and light drinkers. 일반적으로 소주를 가장 친근하게 마시지만 소주의 알코올치나 독한 맛에 불만을 가진 유저들이 여전히 많거든요. 그래서 이런 유저들을 어떻게 하면 새로운 우리 신제품에 유입을 시킬 수 있을까 고민을 하다 보니까 소주를 베이스로 과즙을 함유한 이런 유자 과일 칵테일을 저희가 선보이게 된 겁니다. The fruity flavor with low alcoholic content immediately appealed to female drinkers who dislike the burning ethanol feeling when they gulp down a shot. The company that released the low-proof citron soju brand in March sold 10 million bottles in just 2 months and has run out of stock.
Amid declining sales of spirits, liquor makers have all turned to milder recipes to lure in more consumers. 고객들한테 새로운 대안을 제시한다는 측면에서 굉장히 큰 역할을 할 걸로 기대하고 있고, 새로운 대안 제품들이 속속 출시되고 소비자들의 다양한 기호를 충족시켜 줄 것으로 예상하고 있습니다. 과거의 어떤 술 자체를 즐기는 문화보다는 술을 통하여 대인관계나 취미생활이나 어떤 인간적인 교류를 즐기는 문화가 형성되다 보니까 순한술을 선호하는 어떤 열풍은 계속 지속되리라고 보입니다. A drink can stimulate the appetite, perk up the mood, and keep the conversation lively. If Koreans can stick to the positive alcoholic effects, the Korean drinking tradition and culture will likely go on, albeit somewhat lighter and milder. Electric cars have long been touted as eco-friendly vehicles of the future, though Korea has been comparatively lagging behind in the adoption of electric vehicles. More attempts have been made in that area recently. From delivery cars to public transport, let's meet the electric vehicles making a difference in our lives. This is a fried chicken restaurant in Seoul. The piping hot chicken is ready for delivery. However, the delivery vehicle is not the usual scooter, but a mini electric car. It is 1/3 the size of an ordinary car and can seat 2 people. Equipped with safety belts and airbags, it is much safer than motorcycles, while being far more flexible than ordinary vehicles in parking and narrow streets. It runs at a maximum speed of 80 kilometers per hour and can travel distances of 100 kilometers on a single charge. 기존 오토바이보다 안전해서 좋았고, 기존 4박스밖에 못 실던 거를 12박스씩 실을 수 있어서 더 편리했습니다. This car model has been specially designed with a trunk space of 180 liters and scissor doors for convenient deliveries. A collaboration between an automaker and a fast food franchise, the cars have been in trial operation since the beginning of the month. 배달용 이륜차들이 갖고 있는 단점들이 여러 가지가 있는데요. 그중에서 안전성이라든지 그다음에 매연등을 배출하는 환경오염을 지킬 수 있는 그런 안전한 전기차를 도입하게 되었습니다. The global market for electric cars has been growing due to rising demand for environmental performances in vehicles. It is expected to reach 7.7 million vehicles in 5 years from the 2.6 million vehicles present. Electric cars eliminate carbon emissions while acting as electricity storage devices and are expected to become the norm in the future. 친환경차 하면은 이 3개의 꼭지가 있습니다. 하이브리드 자동차, 전기차, 수소 연료전지차. 분명히 순서대로 중첩되면서 가는 것은 사실입니다. 그러나 이 3가지 모델에 모두 해당되는 부분들은 모터를 이용해서 전기에너지를 활용하는 부분들, 이거는 전기자동차가 베이스, 기본을 깔고 있다는 거죠. 그런 측면에서 보면 전기차에 대한 부분들은 최근에 들어와서 더더욱 기술 개발을 통해서 가격도 떨어지고 있고 경쟁력이 점차 높아지고 있습니다. 또 친환경 요소는 자동차 자체가 완전한 100% 무공해 자동차이기 때문에 그런 측면에서 전기 자동차는 분명히 몇십 년 이상을 세계를 주도할 만한 차종이다. Wireless charging for electric vehicles is now being implemented in public transport. In Gumi City, Gyeongsangbuk-do Province, the world's first wireless charging electric buses began operation last year. These buses now run 12 times a day in the city. 3월 25일부터 실제 버스 노선에 2대를 투입 28km 구간을 1일 12회 운행하고 있는데 1일 평균 250여 명이 이용하고 있습니다. These buses do not require any cable connection when charging. Electrical cables installed in the roads produce magnetic energy, which is supplied wirelessly to the vehicles and converted into electricity. Thus, they are lightweight, being free from the heavy electricity storage cells. They can go as far as 20 kilometers, as fast as 100 kilometers per hour on a single charge.
전기라는 게 사실은 아시겠지만 고전압, 고전류로 가면 상당히 위험하거든요. 그래서 유선 충전기 같은 경우는 그런 충전되는 양의 한계가 있는데요. 무선 충전으로 바뀌면서 사람의 개입 전혀 없이 사물과 사물 간의 통신을 통해서 저희가 무선으로 충전을 하기 때문에 충전 용량을 더 높일 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 충전 시간이 훨씬 더 줄어들 수 있는 장점이 있고요. 지금은 저희가 버스에 집중하고 있지만 향후에는 철도, 특히 트램이라든지 고속철도 같이 버스보다 훨씬 더 용량이 큰 전력을 전송으로 필요로 하는 그런 부분에 저희가 지금 상용화를 하기 위해서 다양한 연구들을 그 관련 기관과 대학들과 같이 진행을 하고 있습니다. This expansion of electric car utilization is in line with the Korean government's plan to make 2015 a milestone in the public distribution of electric cars. The goal is to have 200,000 electric cars in commercial use by 2020 through a variety of incentives. Still, the biggest challenge in the implementation of electric cars is the construction of infrastructure for charging. Although charging stations have been installed mostly at government facilities, they are difficult to find. Only 36 apartments in Seoul are equipped with charging stations in their parking lots. 3명 중에 2명이 아파트에 거주하는 특성이 있기 때문에 이 충전 인프라에 대한 부분들을 얼마큼 활성화시켜서 편하게 충전시킬 수 있을 것인지, 최근에 모바일 충전기 같은 경우에도 세계에서 처음으로 개발해서 보고를 하고 있는데, 이런 충전기를 비롯해서 충전의 시스템을 편하게 해주는 부분들, 예를 들어서 출퇴근 시간을 빼서 전기차가 유일하게 진입할 수 있는 길을 터준다든지, 또는 이 주차장 비용이라든지, 또는 여러 가지 인센티브에 대한 부분들을 얼마큼 확대시켜 주느냐가. The electric car is still in the early stage of adoption worldwide. Korea is working to get a head start on core technologies such as vehicles, batteries, and wireless charging. It is still unknown how far the market for electric vehicles would expand. 미래형 친환경 자동차 중에서 전기차는 상당한 경쟁력을 가질 것으로 보고 있습니다. 특히 우리나라는 ICT가 상당히 발전된 나라고요. 특히 앞으로의 미래의 차가 자율주행이라든지 스마트 기능이라든지 친환경에 대한 부분들 3대 요소가 강조되고 있는데, 이런 부분들이 우리가 상당히 경쟁력이 있습니다. ICT를 비롯해서 특히 배터리가 핵심이라고 볼 수가 있는데, 리튬 폴리머 쪽 가장 앞서 있는 배터리 쪽이 우리나라가 세계에서 가장 큰 경쟁력을 갖고 있습니다. 사실 정부나 지자체의 역할이라고 볼 수가 있는데, 그런 부분이 앞으로 묶어서 향유해야 될 방법이다 분명히 말씀드릴 수가 있습니다. The Hyundai Motor Group recently announced plans to expand its lineup of electric cars from the current 7 models to 22. Perhaps the future of the Korean automobile industry will be driven by electricity. A social venture aims to apply talent and innovation to provide solutions for the benefit of the broader society rather than chasing commercial profit. Young startup Enlighten wants to pave the way for social venture in Korea. These two make it a habit to walk short distances and take the subway for longer distance. At office, they reuse the papers and never leave the lights on. When they need a drink, they take their own tumbler. 저희 회사도 좀 자원의 낭비를 줄이고 그리고 자원을 재활용하고 이런 취지에 다 같이 공감을 하고 있다 보니까 굉장히 작은 실천이겠지만 물컵부터 일회용 쓰지 않고 텀블러를 쓰자는데 다 같이 공감을 하고 있어요. The members of startup company Enlighten have firm belief that small gestures and practices can build up to meaningful change and influence. It is why they are proud to call their business social venture. 소셜 벤처는 영리적인 이익뿐만 아니라 그런 기업들이 사회적인 문제를 해결하는 그런 사회적 가치도 함께 창출하는 기업들을 소셜 벤처라고 일반적으로 말하는데요. 저희 회사 같은 경우에도 내선환의 에너지 부족부터 전 세계 에너지 빈곤의 문제까지 해결하겠다라는 그런 미션 아래 다양한 에너지 솔루션들을 개발을 하고 있습니다. Enlighten's founder and CEO Shin Gi-young has always been interested in environmental issues. His first attention went to developing world with poor energy resource. He discovered that a great part of the poorer world relied on kerosene wick lamps to light houses because of lack of electricity. The lamp fuels generate a great amount of black carbon emissions.
저희는 이 등유 램프만 친환경적인 에너지, 태양광 램프로 교체를 하게 될 경우 굉장히 큰 임팩트를 만들어낼 수 있겠다는 사실을 알게 되었습니다. 그때부터 저는 에너지에 대해서 관심을 갖게 되었고 지속 가능한 에너지 솔루션을 만드는 기업 인라이튼을 설립하게 됐습니다. But idealism often is defeated in the real world. Theory and idea alone cannot persuade consumers on the other side of the world. 현지에 있는 분들과 그리고 NGO 관계자분들께 물어봤더니 이 현지에서의 태양광 램프의 실효성이 많이 떨어진다라는 얘기를 들었습니다. 중국산 저가형 램프들이 많이 들어오고 있고 또 태양광 램프를 사용하는 사용성 자체가 현지와 많이 맞지 않다는 얘기를 들었고요. After the reality check, Shin looked for new business ideas from everyday life. What caught his attention were the old batteries discarded when users replaced their smartphones to newer versions. Koreans have dominated the first place in the rankings among the members of OECD for 3 years for changing their phones most frequently. That means that much of batteries with sufficient charge capacity end up in the dumps as hazardous waste. 버려지는 이 중고 배터리가 저희는 2년이 지난 후에도 80% 이상의 효율을 가지고 있는 좋은 자원이라는 걸 알게 되었고요. 저희가 원래 태양광 램프에 그 중고 스마트폰 배터리를 넣어서 아프리카로 보내자라는 그런 캠페인을 기획을 하기도 했었는데요. 내 손 안의 에너지 부족을 해결할 수 있는 유용한 자원이 될 수 있겠다는 판단을 하고 이 아이디어를 결합하게 된 것입니다. The battery pack called Battery with multi-clip power dock can recharge any mobile devices regardless of the size and brand of the smartphone, as well as digital cameras and any other portable electronic gadgets. It can recharge many devices at the same time. 일반적인 보조 배터리 제품들이 내장되어 있는 배터리의 수명이 다하면 제품 전체가 폐기되어야 했다면 저희 제품 같은 경우에는 만년필처럼 배터리만 교체하면 오랫동안 사용할 수 있기 때문에 보다 친환경적인 제품이라고 할 수 있습니다. The recharging gadget itself is all eco-friendly, using used aluminum and wood for the hardware design. 인라이튼에서는 그런 단순히 상업적인 제품을 위한 디자인이 아니라 사회를 생각하고 환경을 생각하는, 즉 더 나은 세상을 만들어가는 디자인을 하고 있기 때문에 앞으로도 이러한 사회적 기업이라는 신념을 가지고 이제 계속해서 디자인을 할 예정입니다. The members hope many like them would start social ventures and join their crusade to make changes in the world for the better. 이렇게 사회적 가치를 창출하면서 기업으로서 자생할 수 있는 소셜 벤처들이 많아질수록 더 나은 세상이 좀 더 앞당겨질 수 있다고 생각을 합니다. 저희 인라이튼도 세상의 어두운 부분을 밝힘으로 더 밝은 세상을 만들어가는 기업으로 성장을 해 나가겠습니다. This one young company, motivated by entrepreneurship and environmental and social cause, hopes their flapping can make butterfly effect to stimulate positive changes around the world. Drivers stop at this self-service gas station in Seongnam, Gyeonggi-do Province, hoping to get more gas for less money. 가격도 합리적이고 직접 내 차에다가 내가 깁을 넣기 때문에 더 재미가 있죠. Gas means money, and in a bad economy like the current one, many drivers are looking for the best deal at the pump. Myth has it that fueling speed can determine the amount of gas being injected. We went out to hear what people are actually thinking. 주유 레버를 천천히 당길 때 더 많이 들어가지 않을까요? 레버를 빨리 잡아당기는 게 기름 더 많이 들어가는 거라고 생각하고 있어요. 천천히 하나 빨리 하나 똑같을 것 같습니다. Is pumping at a high speed a plus or a minus? We visited the Korea Testing Certification, a research institute with expertise on gas pump dispensers. With the help of one of the researchers, we compared the pump speed and the amount of gas injected
at the Metrology Verification Center. We filled up 20 liters of gas at both fast and slow rates several times. But the difference was unnoticeable. A slight difference was found regardless of the pump speed, which according to experts is of little significance. 주유기가 최대 허용 오차라는 범위를 주고 있는데요. 최소 유량이나 최대 유량이나 다 동일하게 플러스 마이너스 0.5%를 적용을 합니다. 그러면 20리터 기준으로 봤을 때 플러스 마이너스 100ml가 최대 허용 오차인데 최대 유량으로 주유를 하나 최소 유량으로 주유를 하나 다 0.5%인 이제 플러스 마이너스 100ml 이내에는 들어가고 각 제작사나 유량계 특성에 따라서 최대 유량에서 플러스가 나오는 경우도 있고 아니면 최소 유량에서 플러스가 나오는 경우도 있기 때문에 두 개 다 모두 최소 유량이나 아니면 최대 유량으로 주유했을 때 모두 최대 허용 오차 이내에는 다 포함이 된다는 그런 내용입니다. Then what is behind the myth that high-speed fueling dispenses more gas? It's because the probability of error is lower at the maximum flow rate. 소비자들이 많이 쓰고 있는 그 최대 속도로 그 오차를 0점에 맞추게끔 설계를 하기 때문에 최대 속도가 아닌 뭐 다른 포인트, 중간 포인트라든지 최소 유량으로 주유했을 때는 더 나오는 경우도 있고 덜 나오는 경우도 있기 때문에 가장 정확하게 0점에 맞게 주유를 하기를 원하신다면 최대로 주유하시는 게 가장 오차가 적게 주유할 수 있는 방법이죠. In a nutshell, there's not much difference between pumping at a low speed and a high speed. But many fuel dispenser manufacturers set the error at the maximum speed to 0, so medium or low speed fueling is likely to cause more variations in the injected amount. All the fuss over the little difference shows that people are deeply concerned about saving money when filling up their tanks. If you're disappointed at our findings, here are some tips that can help you get the most for your money at the pump. 기름이 온도에 따라서 그 팽창하고 수축하는 성질이 있기 때문에 더운 여름 한낮에 주유하는 것보단 좀 날씨가 서늘한 아침 저녁으로 주유하시는 게 조금이라도 좀 도움이 되지 않을까 싶고 그리고 이제 가득 주유하는 것보다는 그 필요한 양만큼만 주유를 해서 자동차 무게를 줄이는 것도 하나의 방법이지 않을까 생각합니다. Well, it turns out that the pump speed does not have a significant impact on the amount of gas dispensed. But do keep in mind the money-saving tips at the gas pump and fill up the smart way. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, the equine industry gets a kickstart as a new growth engine in Korea. The evolution of furniture now embedded with ICT devices for smart functions. Taste Shop delivers chef recipes and ingredients to your door. Why do plastic bottles for carbonated drinks have indented bottoms? Find out on next week's Bizline.